Hello guys, hi, welcome to stream. Njan streaming and yeah. So as the title says, it's the Christmas season, I guess. So everybody's in Christmas mood, whatever, blah blah. Is so. Anyways, where title on the no offense intended if I sound very cranky because എന്റെ തൊണ്ട വേന വീണ്ടും വീണ്ടും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക and വേറെ ഒന്നുമില്ല തൊണ്ട കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ദാറ്റ്സ് ഓൾ യു നീഡ് ടു നോ. എനിവേസ് ഞാൻ സ്ട്രീംസ് തുടങ്ങാം. 1 second. And വേറെ ഒന്നുമില്ല. Arachne. അയ്യോ, വിന്റർ സെയിൽ ഒന്നും ഇല്ലേ സ്റ്റീമില്? എപ്പിക്കില് ഭയങ്കര വിൻഡോസ് ആയിരുന്നു. 650 ആദ്യ 2 കിട്ടും. ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. ഹോളിഡേ സെയിൽ നോട്ട്. ഹോളിഡേ സെയിൽ കൂപ്പൺ റിവാർഡ്സ് ഗിവ് അവേ. അലൻ വേക്ക് ടു 2000 രൂപ. EA സ്പോർട്സ് FC-യോ? വെയിറ്റ്, ഇത് ഫിഫയാണോ? സോ ഫിഫയും ഇയും തമ്മിൽ പിരിഞ്ഞല്ലോ. ഇപ്പൊ ഫിഫ സെപ്പറേറ്റ് ഗെയിം ഉണ്ട്, FC എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഗെയിം ഉണ്ട്. ഇയർലി ആകുന്ന ഫുട്ബോൾ ഗെയിം. ഓ ഐ സി. രണ്ടും വാങ്ങിക്കുന്ന ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുണ്ട്. താങ്ക്സ്. അത് ട്രൂ. മിറാജ് 1700 രൂപ. ടു ബി ഓണസ്റ്റ് 1700 is too high for Mirage because it's a very small game. റെഡ് ഡെഡിന് എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞാ നീ? 750 രൂപയ്ക്ക് നിനക്ക് കിട്ടും ഓഫറിൽ. പക്ഷെ അപ്പൊ തന്നെ നീ മറ്റേ ക്യാഷ് ബാക്കിന്റെ ഒരു കൂപ്പൺ കൂടെ മെയിൻ പേജിലുണ്ട്, അതും കൂടെ അപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ 650 റുപ്പീസിന് കിട്ടും. ആദ്യം ബേസിക്കലി ഞാൻ പ്ലേ സ്റ്റേഷനിൽ CD വാങ്ങിച്ച അതേ പ്രൈസ്. ഇപ്പൊ 1000 രൂപയാണ്. എന്താണ് എപ്പിക്കലോ? യെസ്. PD3 ജഡൈ സർവൈവർ GT 1000 രൂപയ്ക്കുണ്ട്. ഞാൻ ആക്ച്വലി ലൈക്ക് ഒരു ഗെയിം വാങ്ങിക്കുന്നത് ഞാൻ ലൈക്ക് നല്ല കിടിലൻ ഇൻഡി ഗെയിംസ് മാത്രമേ ഞാൻ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുന്നുള്ളൂ. യെസ്, ഞാൻ നിന്റെ ഡിസ്കോഡിൽ ടാഗ് ചെയ്ത മെസ്സേജ് ഇപ്പൊ കുറച്ച് വായിച്ചതേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ പണ്ട് അസ്രയുടെ PC പോയപ്പം കിട്ടില്ലേ. പക്ഷെ ഇന്ത്യ ഗെയിംസ് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, നല്ലവണ്ണം വേണം. നല്ല ലോങ്ജെവിറ്റി ഉള്ള ഗെയിമാണ് ടു ബി ഓണസ്റ്റ്. നോട്ട് not a huge game, but you know, like replayability അതൊക്കെ ആസ്പെക്ട് നോക്കുമ്പോൾ a huge game. ഈ ട്രിപ്പിൾ എ മെഗാ കോർപ്പറേഷൻ യൂബിസോഫ്റ്റ് റോക്സ്റ്റാർ to a level. റോക്സ്റ്റാർ ഇനി ഇറക്കുന്ന ഗെയിംസ് കളിച്ചിട്ട് റോക്സ്റ്റാറിൽ ലീഡി ആണെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇറക്കുന്ന സാധനം കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ അങ്ങനത്തെ മെഗാ കോർപ്പറേഷൻസിന് പൈസ കൊടുക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല. ഓൾസോ അപ്പാരന്റ്ലി 2.1 അപ്ഡേറ്റ് വന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സൈബർപങ്കിന്റെ. മറ്റേ അതിലൊക്കെ കൂടുതൽ ഇതുണ്ട്, മറ്റേ റിലേഷൻഷിപ്പ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. കൂടുതൽ അവർ ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ അയക്കും, ചുമ്മാ മെസ്സേജ് അയക്കും, അവരുമായിട്ട് ഡേറ്റിനൊക്കെ പോകാൻ പറ്റുമല്ലോ. അതിന്റെ ഓപ്ഷൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല
apparently ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലിച്ച് ഉണ്ട് വിൽപ്പണിയല്ല ബേസിക്കലി നീ ഇത് കളിച്ചില്ല ഹാൻഡിൽ ലിബർട്ടി കളിച്ചില്ലല്ലോ. സോ ഹാൻഡിൽ ലിബർട്ടിയിൽ നിനക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സൈബർ വെയർ നിനക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും അവിടെ. അതിന്റെ സ്റ്റോറി റിലേറ്റഡ് സൈബർ വെയർ അതിന് നിനക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന്റെ കൂൾ ഡൗൺ കുറയ്ക്കുന്ന കൂൾ ഡൗൺ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നീ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ബേസിക്കലി ഗെയിമില് അപ്ഗ്രേഡഡ് സാധനം നിന്റെ സൈബർ സ്ലോട്ടിൽ ഇരിക്കും. അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നത്തെ ഒരു വേർഷൻ നിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ കിടക്കും, ഇൻവെന്ററി കിടക്കും. അതിനെ നിനക്ക് എടുത്ത് എക്യൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത സാധനത്തിന് വിൽക്കാം, എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ അപ്ഗ്രേഡ് കൊടുക്കാം, കൂടുതൽ പൈസ കിട്ടും. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പൈസ അത്ര അത്യാവശ്യം അല്ല, കാരണം ഇഷ്ടം പോലെ പൈസ കിട്ടും. ചുമ്മാ കറങ്ങി കിടന്നാൽ രാത്രി കണക്കിന് പൈസ കിട്ടും. I gave you my heart, the wedding next day, dancing, save me from you. Mystery start ചെയ്താലോ? Yes. അയ്യോ. Minions have reached your forces. I will suck the immortal out of them. ഭയങ്കര ടയേർഡ്, ഒന്നിനും വയ്യ. എനിക്ക് നാളത്തെ ചെറിയ പാർട്ടി പ്ലാൻ ഞാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് എനിക്ക് ബോഡി ഒട്ടും എന്തോ ബോഡി അല്ലല്ല മമ്മി അതുകൊണ്ടല്ല നമ്മള് ഡിസ്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന കാണും എല്ലാവരും. അതുകൊണ്ടാണ് അല്ല എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ 2-3 വർഷമായിട്ട് വെള്ളം അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ബേസിക്കലി വെള്ളം അടിക്കുമ്പോൾ ഫിറ്റ് ആവത്തില്ല, ബോഡി ടയേർഡ് ആവും, തളരെയാണ് ചെയ്യണേ. എനിക്ക് ആ ഹൈ അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല, ക്ഷീണമാണ് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് കൂടുതലും. കുറച്ചൊരു ബ്രേക്ക് വേണമെന്ന് തോന്നുന്നു. ബ്രേക്ക് വന്നൊന്ന് റീസെറ്റ് ചെയ്യണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് അടിച്ചു പോകും തോന്നുന്നു എല്ലാം കൂടെ. Attack right lane. Please? Time to find unleash your please? I'd faint too if I had to listen to their music. Out! Alright, get this party started! Please? Be careful. Retreat. Surprise!
ഈ വർഷം This is all the superhero summer. Man, that ain't cool. An enemy has been slain. വാ. That'll toughen me up. That was a mistake. You're killing it out there. Ain't it gonna hate me? Pump it up. Show 'em the money. Double kill. നഹീദ സ്റ്റോറിയിലുള്ളതൊക്കെ അല്ലേ? യെസ്, ആർക്കൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ സുമേർ ചെയ്യണം. ബാക്കി എല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരണം. ഐ മീൻ 100% ബേൺ ഔട്ട് ആക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ്. Now. I like the way you think. Ally has been slain. Please? Yo, you never die. That was a mistake. Lie dormant. Your time will come. Minions have reached your portal. Retreat. Man, that ain't cool. Please, please, please. Alright. Dang, you got him. Retreat. You're killing it out there. An enemy has been slain. Retreat. This will be killer. I'd നഹീദ fade too if I had to listen to their music. ഏതേടെ? ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. സംസ്ഥാന പ്രശാസനം. Lies dormant. Retreat. Be right back.
zone. Retreat. Your time will come. This will be killer. Man, that ain't cool. Alright! You're killing it out there! An enemy has been slain! Defend middle lane. Retreat middle lane. An ally has been slain! Let me pounce on the torch of mischief and I help those who do their best. Nice job! I will suck the immortal out of him. An enemy has been slain! Retreat. Get him! Dang, you got him! Whoa! I help those who do their best. Wherever there are gods in need, I'll be there. Show him the money! Alright, let's get this party started! An enemy has been slain! Double kill! Alright, party started! An enemy has been slain! Nice job! Be right back! Retreat. Be right back. You are as wise as you are strong. I will suck the immortal out of him. On my way. Alright, let's get this party started! The club is going wild! An enemy has been slain! Shake it out, man! Just shake it out! No. Retreat left lane. Yo, that was a mistake! Dang, you got them both! You're killing it out there!
Lie still. What's time? His enemy has been slain. Man, that ain't cool. Wanna be a fallen angel? ടീം You're the real MVP. ചെയ്തത് 1 മണിക്കൂർ മുന്നെയാണ്. എനിക്ക് 24 മിനിറ്റ് എന്നാണ് 1 മണിക്കൂർ മുന്നേ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോഴും 17 മിനിറ്റ് ആണ്. 24 - 60 + 17 അളിയാ. ഞാൻ മെൻഷൻ 17 മിനിറ്റ്. എന്താ മഴയുണ്ടോ? ട്രാഫിക് ആണോ? എവിടെ നിന്നാ വാങ്ങിയ നീ? ഇല്ല, ആളെ കിട്ടാത്തോണ്ടായിരിക്കും. ഓ Ah yes, going fast in block game. Given that Minecraft is the sandbox game, it should come as no surprise that the Speedrunning methods, as well as the cheats, are only limited by your imagination. This video barely scratches the surface of Minecraft speedrunning, and it's already quite long. So comment below if there's any ones I've missed that you'd like to see in a part 2. And be sure to subscribe so that you don't miss a thing. Okay gamers, put on your masks and ready your Google Docs as we mine our way into the many scandals of Minecraft speedrunning. Dream! The mask-wearing Minecraft maestro loves nothing more than breaking blocks and fostering the sort of unhealthy parasocial audience that every creator dreads. He was also a Minecraft speedrunner for a brief minute, until it turned out he'd been cheating. Or had he? Dream began his YouTube journey in 2014, originally under the username Dream Traps, short for Dream Traps Children. 5 years later, he posted his first video, titled "This Cursed Minecraft Video Will Trigger You," where he purposefully plays the game in an uncomfortable, annoying, dare I say triggering way. This intentional aggravation set an annoying tone that both him and his fan base seem to have taken to heart. In the same way that the Jeffrey Dahmer series was so popular, everyone and their Minecraft playing dog wants to see Dream's origin story. So this video has a whopping 18.6 million views. Credit where credit's due. He's particularly adept at YouTube and seems to have a good grasp on how to cater for the algorithm. His content ranged from interesting mods to unsolved Minecraft mysteries to his most famous series, Minecraft Child Hunt. This series involved Dream trying to speedrun Minecraft while other players would do anything they could to stop him. These videos helped launch him into the limelight. With YouTube's 2020, we're sorry about the 2018 YouTube rewind, please enjoy this fake rewind instead, listing him in the top spot of their breakout creators list. Dream had it all. Fame, fortune, females of questionable age. But he wanted more. He wanted to be a speedrunning champion. After weeks of practicing, he uploaded his first actual speedrun in March of 2020. This first upload was a 32:21:28,
in the any percent glitchless random seed 1.14 category. By June, he managed to briefly nab the world record in the any percent glitchless random seed 1.15 category with a 22:06.90. For those of you who have no idea about Minecraft speedrunning, first of all, thank you for clicking on this video anyway. And secondly, let me explain to you what that category means. Any percent glitchless means that speedrunners have to complete the game and reach the end credits by jumping into the portal after defeating the Ender Dragon as fast as they can without abusing ടെർമിനൽ glitches. മോണേജിന്റെ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്ന വീഡിയോ ഇതാണ്. മറ്റേ ഇതേപോലെ ലെജൻഡ് ഓഫ് സെൽഡ ആയിരുന്നോണ്ട് എക്സ്ക്യൂസ് മീ പ്രിൻസസ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതാണ് മറ്റേ എന്തോന്ന് ലെജൻഡറി ബാറ്റിൽ റോയായിരുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞൊരു സാധനം ടെർമിനൽ മോണ്ടാജിന്റെ. അതായത് എല്ലാം പോക്കിയോണ്ടേൽ എല്ലാം എന്താ ലെജൻഡറി പോക്കിയോൺ വെച്ചിട്ട് ഒരു ബാറ്റിൽ റോയൽ ആനിമേറ്റ് ചെയ്യും. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ. വെരി യെസ് യെസ് ഐ ഗെറ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ടു മോസ്റ്റ് യൂട്യൂബേഴ്സ് വയ പോക്കിമോൺ. സോ അയ്യോ ഇതെന്താ എന്തോ ഓഫർ സെലക്ഷൻ പ്രീമിയം പാസ് 1200. ഓ R6 ക്രെഡിറ്റ്സ്. വാവ്, അതാണ് എനിക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ ഐറ്റം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേക്കണേ. ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ബൈ ദ വേ റെയിൻബോ 6 പുതിയൊരു മോഡ് വന്നു, ഗെയിം മോഡ് വന്നു. ബേസിക്കലി അബിലിറ്റി ഡ്രാഫ്റ്റ് പോലത്തെ ഒരു സാധനം. അബിലിറ്റി ഡ്രാഫ്റ്റ് അല്ല, ലൈക്ക് കുറെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, അവരുടെ അബിലിറ്റീസ് ഇതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഡെത്ത് മാച്ച് കളിക്കണം, അങ്ങനെ 5 റൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കോർ കിട്ടുന്നവർ ജയിക്കും. പക്ഷെ അവർ കുറെ ഐഡിയാസ് ഒരുമിച്ച് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ട് ഇത് അത്ര സ്റ്റിക്ക് ആവാത്ത പോലെ എല്ലാം കൂടെ ഫെയിൽ ആയതാ ചെറുതായിട്ട്. കാരണം ഇതില് കുറെ പേര് മോൺസ്റ്റേഴ്സ് ആണ്, കുറെ പേര് ഹണ്ടേഴ്സ് ആണ്. ബേസിക്കലി നമ്മളെന്തോ അന്ന് ഐസ് മദറിന്റെ ബ്ലെസ്സിങ് എന്തോ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്, ലൈക്ക് ടോപ്പ് 1 ഗെറ്റ് സെറ്റ് അങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്. മോൺസ്റ്റേഴ്സിന് ലൈക്ക് മതിലൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം. അതിന് ഓറിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടറിന്റെ അബിലിറ്റി അവർക്ക് എല്ലാവരും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് മേലേ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, പക്ഷെ കുറെ ഹെൽത്ത് ഉണ്ട്. മറ്റുള്ളവർക്ക് തോക്കുണ്ട്, അവർക്ക് ലൈക്ക് റാൻഡമൈസ്ഡ് അബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്, ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ബട്ട് അവർക്ക് ഹെൽത്ത് കുറവാണ്. പിന്നെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തോന്നൊരു വീടിൻ്റെ മണ്ടയിൽ നിന്ന് സ്നോബോൾസ് എറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. സ്നോബോൾസ് എറിയുന്നവരുടെ ലൊക്കേഷൻ പിങ് ആയിക്കോട്ടെ. ലൈക്ക് കുറേ സാധനങ്ങൾ അവർ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിയേർഡ്ലി, പക്ഷെ അതൊന്നും ഒരു ഇതാവുന്നില്ല. ബേസിക്കലി അവരുടെ സ്കിന്നിനെ അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും ഒരു മാർക്കറ്റബിൾ സ്കിന്നുണ്ട്. Resistance is futile. One of you will be my hero because I will it. Understandable. പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഞാൻ ഈ ഗെയിമിന് എത്രയും കളിക്കുന്നു ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ഏത് ഗെൻഷിനോ? There is no escape. Embrace your fate. നല്ലതാ, ബേൺഔട്ട് ആവാൻ നോക്കിയാൽ മതി. മറ്റേ റാഗ്നറോക്കിന്റെ ഗോഡ് ഓഫ് വാറിന്റെ മറ്റേ ഫ്രീ DLC ഇറങ്ങിയായിരുന്നു മിനിയാന്ന്. ഞാൻ അറിഞ്ഞു ജാക്സ് പെഡൈസി കളിക്കണമെന്ന് ആലോചിച്ചാണ്, പക്ഷെ എനിക്കെന്തോ ഗോഡ് ഓഫ് വാറും കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനത്തെ സ്റ്റോറി ഗെയിംസ് എല്ലാത്തിനും ഒരു ബേൺ ഔട്ട്. One of my children fell. La want your love. Kill an iceborn? Ha! 1 minute. How about I reveal you all? Seconds remaining.
tedious. Let's make this interesting. Ten seconds remaining. 5 seconds. Your time is out. This category must do so on a random seed, or world, every time. This means that they can't practice an optimal route, and instead rapidly improvise their way to victory. Finally, the number at the end denotes which version of the game is being run. Each version brings new mechanics, bugs, and fixes, which There is often no change what escape. strategies are going to be the Embrace most your effective fate. for speedruns. So when Java Edition 1.16 dropped 12 days after Dream's world record-setting run, Minecraft Speedrun was about to have a major shakeup. I mentioned that to complete an any percent run, you have to defeat the Ender Dragon. But what does that actually involve? Getting to the end in Minecraft involves going to the end in Minecraft. Around that houses the Ender Dragon, who's a huge something. I'm still not sure why we're missing that one actually. The end is accessible One through of a my portal children. found in strongholds, which in turn require up to 12 Eyes of Ender to activate. Each of the portal frames has a 10% chance to spawn with an Eye of Ender in it, so you'd almost never have to actually get all 12. Theoretically, one could spawn with all 12 eyes, but this has odds of 1 in a trillion, which isn't the last time I'll be bringing up unlikely odds in this story. To get Eyes of Ender, you first have to get an Ender Pearl from backhanding an Enderman. Next, you need obsidian to make a trip to the 60 Nether, seconds. a hell-like realm of suffering and despair, modelled after Melbourne's public transport system. Once there, runners have to find a fortress, assassinate the blazes within, However, and steal I their repeat, rods you to are. make blaze powder. This blaze powder is then combined with Ender Pearls to finally create Eyes of Ender. You still with me? Before 1.16, the best way to obtain Ender Pearls was by hunting down Endermen who would drop a I love a duel. ഡിയോക്കുലസ് കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് 10 HP ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കുകയായിരുന്നു. എവിടുന്നോ ഒരു സിസിന് വന്ന് എവിടുന്നോ ഒരു വെടി വെച്ച് TP അടിക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. ക്യാരക്ടർ ഇടാൻ Even the playing field, yes? I see. a single pearl at a rate of 50%, or trading with a villager, although this method was very unreliable. But the new update allowed you to barter gold with Ready or piglins, not, a I pig-like will monster not who win. resides in hell, much like your mother. These pigros had a 2.18% chance of giving 2 to 4 ender pearls in exchange for a golding, which granted isn't anywhere close to 50%, but if they're dropping up to 4 pearls and you could barter with a bunch of them at once, the maths work out to make this the far superior strategy. Random seed Minecraft speedruns were always insanely RNG dependent, One of my meaning children. there are situations that even the best runners can't improvise their way out of. Although it's the name of the game, it's still incredibly frustrating to lose a potential record. Not because you played poorly, but because the game decided to have a Down soul. to Dream began 5. struggling to get off his mattress and expressed his frustration over a series of unlucky runs he'd had. In these runs, he just couldn't quite get the right combination of piglin and stronghold spawns, among other things, resulting in a number of annoying resets. But he pressed on nonetheless, and it wouldn't be long before his perseverance was rewarded. After throwing away his normal pills, Dream 1 started minute going remains. hard on his speedrun attempts. In Unlock October all of teleports 2022, in he Leeway. smashed out over 24 hours of speedruns before cracking a new personal best, Almost time for a 19:25:10, which put him in the number 4 spot on the 1.16 leaderboards. Dream's 10 million subscribers were ecstatic for him, but this massive fan base also lent him increased scrutiny. A week later, Dream was called out by none other than Minecraft.
a titan within the Minecraft speedrun community who already had a number of world records under his belt. That being said, his record isn't exactly clean either, as you'll see later in the video. As a form of self-inflicted torture, Minecraft sat through all 24 hours of Dream speedruns and concluded that the piglins were trading ender pearls at a rate of 15%, 5 times higher than their actual rate. He brought these findings to Twitter, and in true Dream fashion, he acts like a huge geek about it. Naturally, all of his replies are fans telling him that statistics are for nerds and they love him all the same. Meanwhile, the speedrun.com mods didn't want to rush such a high-profile investigation, and it took them until December 11th to post their findings, a day after Dream hit 14 million subscribers. This 29-page report was accompanied by a fantastic breakdown video by one of the mods, GeoSquare. This video breaks down the maths involved using advanced statistical wizardry. It also revealed that, in addition to the unusually high drop rate of ender pearls, the blaze rods he needed for blaze powder dropped at a rate of around 69% instead of the normal 50%. This proves that even when skewing the bias in Dream's favour, the odds that he would get unusually high ender pearls and unusually high blaze rod rates is around 1 in 7.5 trillion. So yeah, not exactly high. Given this insane luck, it's exceptionally unlikely that he just naturally received these high drop rates, and much more likely that he modified his game in some way in order to increase them. One of the things Dream repeatedly brings up is that because these runs weren't world records, the scrutiny on him is unjustified. I don't know about you, but to me it makes sense that you should maybe double check that the Minecraft speedrunning community isn't being misrepresented or undermined by what was, at the time, one of the biggest Minecraft content creators. When Polygon questioned this, GeoSquare, who was emerging as a face for the mods throughout the scandal, explained that placement never mattered. Any run could be subject to scrutiny, of course. In this case, after members in our community brought the exceptional numbers to light, it would have been disingenuous not to look into it just because it was not a world record. It's also worth noting that, unlike other methods of cheating such as splicing, there's rarely concrete evidence when it comes to skewing drop rates. This is why investigators are forced to resort to maths of all things, and even then, the cheating is understood in terms of chance and likelihood rather than some kind of gotcha evidence. Despite the report's concerted effort to account for bias, Dream took all of this as a targeted attack. He's a role model for kids, after all, and Dream loves kids more than most, so he couldn't take the accusations that he's a dirty, lying cheater lying down. Immediately following the report, he shared a very sarcastic tweet about the bias specifically. Thank you for the totally unbiased 2-month, 29-page investigation into whether 16th place run had too good luck. That was then made into a clickbait YouTube video by a head moderator. What a shocker. Responding to the accusations, he claims that he has always complied with the moderation team and supplied them with anything they have requested in response to GeoSquare. Dream uploaded his own now deleted response video rebutting his claims. Between some illegible graphs and goofy ass conspiracy music that sounds like he's fighting for the mic with the synthesizer from Stranger Things. After extensive research into the mod's math and the logic and reasoning behind this math, the expert found that the math was off. He argues the math is wrong, and the examples cherry-picked. He also asks what motive he would have to cheat, as his speedrunning videos and streams don't do nearly as good as his other content, and most of the supposedly cheated runs weren't submitted to leaderboards anyway. He also calls out what he claims is unfair treatment, or even harassment, from some of the members of the mod staff, while also apologising for the immature, knee-jerk reaction he had to being called a cheater. To help argue the maths, he hires a Harvard PhD astrophysicist to review the data, which is a really funny idea. Probably after spending 5 seconds reading Dream's comments, the astrophysicist asked to remain anonymous. He also doesn't play Minecraft because he's a Harvard PhD astrophysicist, so he can only view the data that is supplied to him by Dream along with Dream's explanations. Ironically, this skewed lens only led to far more bias and errors in the original report. The astrophysicist concluded that the odds Dream encountered were much better than 1 in 7.5 trillion, and while still unlikely, weren't impossible. The speedrun.com moderators correct. I mean, catch-and-kick ഷിയാങ്ങിലിങ്ങനെ കൊടുക്കാമല്ലോ. സ്കൈവേർഡ് സ്പൈൻ ഉണ്ടല്ലോ, ക്യാച്ച് അതിനേക്കാളും കൊള്ളായിരിക്കും.
ആ പ്രശ്നമില്ല, എക്സ്ട്രാ ഇരിക്കുന്ന പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. എന്നെ തൊണ്ട squidgy is not edible. Random event. 8. The astrophysicist's findings in another document that really makes my brain feel smoother than a chicken fillet. But if you want to try deciphering these eldritch runes yourself, I've linked to all these resources in the description. After reviewing this response, the astrophysicist concludes that while he thinks their 1 in 7.5 trillion odds are still too strong, he believes the odds are actually closer to 1 in 100 million. Because of this, he concludes that the drop rates were almost certainly modified, and this provides very strong evidence that Dream cheated. Surely this will be enough to finally get Dream to admit that he cheated. Well, yes, actually. On May 29th, 2021, Dream tweeted a pastebin link with a 2,700 word apology and admission that he cheated unintentionally, in stark contrast to the normal showerings of praise and support that staunchly refute the idea that he could ever cheat. His fans became suddenly indifferent to the whole situation. While he admits that he did actually cheat, he clarifies that he did so accidentally. So how do you accidentally cheat at Minecraft? According to Dream, it's because there was a mod installed that he had no way of knowing about. First, we need to define some terms. Plugins are essentially mods installed on a Minecraft server and are the kind of thing that Dream uses for his regular videos, which he always records in an external multiplayer server. Mods refer to client-side alterations to the game, meaning they're stored on the player's computer rather than the server. All speedruns are performed client-side, so plugins cannot impact a speedrun. Therefore, the goofy mechanics that Dream uses in his normal content can't be what altered his speedrun progress. Now, unless a small green man ran into your house at night and turned your computer on, which I swear is fucking happening to me, okay, like at least twice. But unless that happened, surely you'd know that you installed a mod locally, right? It turns out that Dream had hired a developer to code plugins for his server to support his normal content creation. After his paranoia-fueled tunnel vision chilled out, he finally thought to question this developer to see if a disallowed mod had been used. To his surprise, the developer wasn't aware Dream exclusively records his normal content in a multiplayer server, and his Dream team would sometimes record challenge videos client-side. Without getting permission, the developer made changes to the client-side mods that impacted quality of life stuff like graphics, loading times, and most importantly, drop rates. Dream usually have drop rates when recording non-speedrunning videos for convenience, as these were for entertainment and not genuine record setting. Because he only had experience with server-side plugins, and because the favorite mod loader logs only show mods that choose to be shown, he had no reason to believe there was a disallowed mod impacting his speedruns in any way. As you'd expect, the developer didn't come forward on his own out of fear of losing his job with harassment. Now, this is all according to daily posted saving up for ride and saving up for ride and all. You would have to spend months
arguing Dream with is ഈ പേടിയാണ് no longer in your ഇതിലടി സംഭവിച്ചു പിറ്റി വെച്ചാൽ തന്നെ 28,000 മതിയല്ലോ എന്നാലും ഇതും കൂടെ നോക്കിയാണോ if you knew the whole time കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടെ നോക്കിയാണോ in fact cheating. Keep in mind, this yeah, was fail also conditions over a എപ്പോഴും run നോക്കണല്ലോ, that wasn't കാരണം even a world record. that has fucked At up. a time when Dream had no real incentive ഒരു to second, കുറേ partake in ശബ്ദങ്ങൾ. speedrunning outside of personal enjoyment. I'm only able to give this explanation because of Carl Jobs, a highly respected member of the speedrunning community, and a fellow person who eliminated all extensive breakdown of the entire drama on June 30th, 2021, interviewing figures like the physicist and Dream's developer, and making information public that was previously unknown. But before Carl's video, and even after it to an extent, all the average person could take away from the drama was that there was a mod that he failed to notice because he was too lazy to check, or because the cheating was intentional all along. I'll be honest, I was impressed by Dream seeming to learn from the situation and actually take responsibility for his actions. Well, you know, and then bad music, face reveal, grooming fans, yada yada yada, gets into an Uber with Gumball and gets called a friendly drone deployed. Not every cheater in the speedrunning community is capable of programming modifications like Dream's developer, and instead opt for the sort of cheating you can do with Windows Live Movie Maker. Splicing involves putting two perfect sections of two different speedruns onto a crafting table. In order to craft one perfect speedrun, it requires intense attention to detail to Frankenstein a run like that without leaving a trace. But most people aren't watching through runs frame by frame. In the past, this has allowed some really sloppy runners to get away with it for way longer than they should have, especially prior to Dream sending Minecraft speedrunning into the stratosphere. But after one too many betrayals from high-ranking community members, more and more people began to look back on old famous runs in the hopes of catching a crook. And it wouldn't take long for them to find someone who couldn't splice to save their life. NicoCraft is some kind of Minecraft prodigy, as his very first YouTube upload was of a world record. Of course, this is a video about Minecraft speedrunning cheese, so I guess I can't really build up that suspense anymore. Ooh, but how did he cheat? Oh wait, no, I just... NicoCraft's first submitted world record was a runtime of 3:59.71 in the any percent set speed glitchless peaceful category in April of 2019, while Dream preferred random seed glitchless runs where you tackle a randomly generated world and have to quickly find all those key places like the stronghold and the 7-Eleven. NicoCraft focused on set seed glitchless, or SSG, pronounced STEAM. Instead of random seeds, these runs were done on optimal seeds identified by the community and practiced over and over by speedrunners to refine their times. The peaceful mode of the SSG category is nowhere near as popular as the regular version, so competition wasn't as fierce. But setting a world record was still impressive for a new entrant to the scene. Not only did he beat the previous world record by a whopping 47 seconds. This is huge no matter what. But as SSG runs are only a few minutes long each, this shaved off around 20% of the previous record held by Silverdrag-N. Proof standards weren't super high back then, and it wasn't a major category. So even though the first run had no sound, and the second run broke rules around showing the F3 screen, it was still accepted onto the Minecraft speedrun leaderboards. Despite the obscurity of the category, a clickbait title and general ignorance of the audience on YouTube led to this video receiving an insane 11 million views. But this success only cemented his downfall. Much like Dream, the more attention your speedruns get, the more they'll be scrutinized. And in March of 2023, NicoCraft was hit with the cheating allegations. At this stage, the proof that he was cheating was based on strange Ender Dragon behavior, which was suspicious but not definitive. That was until a month later, when community member Eliotex made a breakthrough while investigating Nico's second world record run. In order to cross over at the start of the run, he uses TNT blocks he nicked from a desert moon. But after spawning back into his world after beating the Ender Dragon, then nowhere to be found. This reignited the interest in NicoCraft's dodgy runs, and after a thorough investigation, Eliotex and CraftedUp put out a document and a video outlining all of NicoCraft's cheats. In addition to the amazing case of the disappearing TNT, his second run had a number of oddities that can only be explained
by splicing two different ones together. Clouds in Minecraft move at a snail's pace, so a run of only a few minutes should still show the same clouds at the end as they were at the start. Instead, Nico's run shows completely different cloud patterns compared to the beginning. Numerous cacti in the desert biome have also grown an extra block between the start and the end, something which normally takes 18 minutes, not 3. They were finally able to prove that as far as normally you need to eat food to maintain the hunger bar, in real life, but also in Minecraft. If you don't, a hidden mechanism called saturation depletes, and once that reaches 0, the hunger bar starts depleting. On peaceful mode, the hunger bar doesn't deplete, but the drumsticks still move once saturation reaches 0, which takes about 30 seconds. So, as expected, 30 seconds into the run, Nico crafts saturation empties and the drumsticks start moving. They should keep moving for the rest of the run, but after he enters the end portal, they freeze and don't start again for another 30 seconds. Down to This 15 is seconds. Op 4 prior to entering eliminated. the end. Mission successful. NicoCraft created a backup file that he could use to repeatedly create new versions of the same world, which would duplicate over his items, XP, and location, but not his saturation. He would then use this copy to repeatedly run the end. But why would he do this? In pre-1.9 versions, a common tactic is to stab Endermen with a box cutter, grab them by the ender pearls, and then use these pearls to climb towers, as they teleport you to wherever you throw them. If you destroy the crystals atop those towers as they attempt to heal the dragon, they instead deal 10 damage to his sorry ass. Of course, in peaceful mode, there aren't any Endermen, and because the tower height is random in these versions, you instead have to hope the towers that spawn are short in order to minimize your climbing time. I'm sure you can see where I'm going with this. NicoCraft would splice good luck with the towers with a run that was paced well in the lead up to entering the end. You'd think these guys would just pick a game with better RNG, huh? He was ultimately banned from speedrun.com and uploaded a statement to his YouTube channel where he claimed that it was all done to get Minecraft speedrunning more attention. Which, I mean, good job, I guess. You did it! Great job. Because he was satisfied with having inspired a lot of people to join the Minecraft speedrun community, he says that he wasn't fazed with Be ready to eliminate hostiles. Seconds remaining. 5 seconds to insertion.
operator standing. Op 4 eliminated. Mission successful. With his records being taken down. Despite trying to position himself as the good guy, he failed to apologize for letting down the very people he allegedly hoped to inspire. I mentioned earlier that wasn't the last time you'd be hearing about this guy. German speedrunner Minecraft was ostensibly a very talented player himself. Despite mainly running SSG, Minecraft had a number of world records across both SSG and RSG over the years, as well as a number of records set in the duos category with his twin brother Nice Twice. This extensive resume meant that his accusations against Dream held significant weight, as only a professional speedrunner could outrageous luck. But what if he only knows because he was doing the exact same order ചെയ്തതാണ്. ഇപ്പൊ 7:48 എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു 25 മിനിറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. Of course, nobody wants to hear about the time you She is waiting in queue to pick up your order. കഴിഞ്ഞ ഒരു മണിക്കൂറായിട്ട് she has a stream ഉണ്ടെങ്കിൽ please എനിക്ക് വിശക്കുന്നു. decent supplies and weapons that simply റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ എന്തുണ്ട്? അയാൾ നിന്റെ അടുത്ത് നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരാനല്ലോ പറഞ്ഞത്. അല്ല, അയാൾ എടുക്കാത്തതാണ് അവിടുന്ന് പാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാതെ. എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്തോ പ്രശ്നമാണെന്ന്. നീ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു നോക്ക്, കപ്പ് നൂഡിൽസ് എടുക്കാൻ എത്ര സമയം എടുക്കുന്നു, 2 പെട്ടി എടുത്തിട്ട് വരാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും ചോദിച്ചു നോക്ക്. വാവ്. അയാളെ വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അയാൾ പറയുന്നത് ബേസിക്കലി അവിടെ ഒരു 6-7 പേര് വെയിറ്റിംഗ് ആണെന്ന്. 40 ഓർഡേഴ്സ് ബാക്കപ്പ് ആയി കിടക്കുന്നു. കാരണം മറ്റേ കോൺസോള് അടിച്ചു പോയിന്ന് അവിടുത്തെ. സോ ഓർഡേഴ്സ് ഒന്നും പ്ലേസ് ആവുന്നില്ല, ക്യാരി ഫോർവേഡും ആവുന്നില്ലെന്ന്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ അടുത്ത് ഇത് എന്റെ ആപ്പിൽ കയറി അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ. നമ്മളത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടപ്പോ എനിക്ക് ഓർഡർ എങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇന്ന് രാത്രി 10 മണി കഴിയും ഓർഡേഴ്സ് പിക്കപ്പ് ആവാൻ. So I guess I'll go fuck myself. അടുത്ത കടയൊന്നും ഇല്ല ഇതിന്റെ അവിടെ? അതേ ഉള്ളു വഴി. ഇനി മാത്രമേ തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു ബൈ ആൻഡ് സേവ് ഉണ്ട്, അവിടെ പോയി വല്ലതും വാങ്ങിക്കണം. അതിനെക്കാളും ഭേദം ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യണമായിരുന്നു തോന്നുന്നു. ഓ, അതിന് അച്ചീവ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നൈസ്. ചുമ്മാ ഒരു മലയുടെ മോളിൽ നിന്നപ്പോഴത്തേക്കും എന്തോന്നത് ഒരു പക്ഷി ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ പറന്നോണ്ടിരുന്നു. ഞാൻ പിന്നെ ബോറടിച്ചിട്ട് ഞാൻ വെടിവെച്ചങ്ങ് വീഴ്ത്തി. സ്നൈപ്പർ അല്ലേ? നത്തിങ് അല്ല, മാസ്റ്റർ സ്നൈപ്പർ എനിക്ക് കിട്ടി.
അത് നേരത്തെ കിട്ടി. സ്ട്രൈക്ക് ആൻ അപ്പോണൻസ് വീക്ക് പോയിന്റ് അല്ലല്ല അതന്നെ കിളി അടിച്ചിടുന്നല്ലേ. ഹിറ്റ് ഓഫ് ഇത് നത്തിങ് സ്പെഷ്യൽ, ജസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ്. ഹിറ്റ് ഓഫ് ഫാൽക്കൺ മിഡ് ഫ്ലൈറ്റ് വിത്ത് യുവർ ബോ. ഞാൻ ഇങ്ങനെ അതിങ്ങനെ ചുറ്റും കിടന്ന് കറങ്ങിയാണ്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വെടിവെച്ച എല്ലാ മിസ്സേജ് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റരുത്. അല്ല ബാസി നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ അച്ചീവ്മെന്റിനെ പറ്റി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത്. അതെ അതെ എക്സ്ട്രീംലി ഫാർ അവേ. റെൻഡർ പോലും ആവുന്നില്ല എനിക്ക് ഇവിടെ എനിമീസ്. നോക്കട്ടെ. കിട്ടി കിട്ടി. what the fuck. നൈസ് നൈസ്. മാർക്സ്മാൻഷിപ്പിന്റെ എല്ലാം കിട്ടി. താങ്ക്സ്. 3 ഉള്ളൂ എന്തായാലും. ഇരിക്കട്ടെ. ഒരു പെട്ടി കിട്ടിയില്ലേ? പെട്ടി എന്നൊരു ബാനർ കിട്ടിയില്ലേ? ഓ ബാനർ കിട്ടുമല്ലേ? യെസ്, അച്ചീവ്മെന്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. 100 ഒരു ഇതിലുള്ള 100% കാറ്റഗറി മുഴുവൻ. ഓക്കേ ഓക്കേ നൈസ് നൈസ്. Defeat the unusual hillchurl one time. ഓ നീ വെയിൽ ഹിൽചേഴ്സിനെ കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലേ ഇതുവരെ? ഇല്ല ഇല്ല. അവരെ പ്രൈമോ ഹിൽചേഴ്സ് 5 എലമെന്റ് ബസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാടോ? 5 സെക്കൻഡിൽ 5 എലമെന്റ് ബസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കും? ഐ തിങ്ക് ഞാൻ ചെയ്തത് ഒന്നെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് 4 ബേസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഇമീഡിയറ്റ്ലി ഒരു ക്യാരക്ടർ സ്വാപ്പ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അത് കൂട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. അല്ലെങ്കിൽ 4 ബേസ്റ്റ് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ അല്ലല്ലോ അൾട്ടി എന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇതാണ് എന്തോന്ന് മറ്റേ 15 സെക്കൻഡോ 15 കുറവോ സെക്കൻഡോ ഉള്ള അൾട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബേസിക്കലി ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. ജസ്റ്റ് സ്കിൽ അൾട്ടിട്ട് എനർജി റീചാർജ് കിട്ടുമല്ലോ. 4 ഒരേ എലമെന്റ് വെച്ചിട്ട് ഒപ്പിക്കുക. ലൈക്ക് സ്റ്റോറി ക്വസ്റ്റിൽ 5 ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ളപ്പോൾ അത് അല്ലെങ്കിൽ അതായാലും മതി. ഒരു കോമ്പൻസേഷനും ഇല്ല. ഞാൻ ചോദിച്ചു റീഫണ്ട് ചെയ്യട്ടാ. റീഫണ്ട് ചെയ്താൽ എനിക്ക് ഫുൾ പൈസ കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞ് അതെനിക്ക് അറിയത്തില്ല ചേട്ടാ, അത് ചെയ്തു നോക്കിയാലേ അറിയാവും. ഇത് പൈസയും കിട്ടൂല, സാധനം സ്വിഗ്ഗി ഫിക്സ് യുവർ ഷിറ്റ് അപ്പ്. ഐ നോ സ്വിഗ്ഗി ഇത് കാണുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ പറയണം സ്വിഗ്ഗി മര്യാദക്ക്. ഞാൻ ഒരു സൊമാറ്റോ യൂസറാ. സ്വിഗ്ഗി കാണുന്നുണ്ടോ സംശയമാണ്. ബട്ട് എനിവേസ് അല്ല, നീ അവരെ കസ്റ്റമർ സെന്ററിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി തോന്നുന്നു. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം എന്റെ ഓർഡർ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്തപ്പം ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്ത ഒരു സാധനം എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് അവരെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. അതെ, അവരുടെ ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലടാ. ഞാൻ ഈ ഓർഡർ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഞാൻ ഇത് ചെയ്തായിരുന്നു. മറ്റേ ഓർഡർ കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ ഇത് പൈസ പോയി. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇത് കിട്ടിയില്ല, എന്താണ് കൺഫർമേഷൻ കിട്ടിയില്ല. അതായത് ലൈക്ക് ട്രാക്കിംഗ് ഓർഡർ ഒന്നുമില്ല, മറ്റേ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫെയിൽഡ് എഴുതി കാണിച്ചെനിക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഓക്കെ ഇതെന്തോന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ പൈസ പോയി. പക്ഷെ എനിക്ക് മറ്റേ ട്രാക്കിങ്ങും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. ഈ ഫുഡ് ഓർഡർ ആയി വന്നില്ല, കാർട്ടിൽ മറ്റേത് ആഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട്. സോ അന്നേരത്ത് ഞാനാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു ചാറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നീഡ് ടു ടോക്ക് ടു ആൻ ഏജന്റ് എന്ന് കൊടുത്ത്, സോറി ഇറ്റ് സീംസ് അവർ ഏജന്റ്സ് ആർ സൂപ്പർ ബിസി റൈറ്റ് നൗ, പ്ലീസ് സ്റ്റേ ഓൺ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ അത് ഞാൻ എത്ര 6-15 തുടങ്ങിയതാണ്. അത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ചാറ്റിന് വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. സ്വിഗ്ഗി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡേറ്റ് ആയി കിടക്കുക. Swiggy is dead. Swiggy is dead.
ചെയ്യാൻ വഴിയില്ല ഐ ഗസ്. ഇപ്പോഴും 25 മിനിറ്റ് നടക്കുന്നു. അയ്യോ ഹെൽപ്പ് അതുകൊണ്ട് ക്യാൻസൽ മൈ ഓർഡർ. ചാറ്റ് വിത്ത് us. ചാറ്റ് വിത്ത് us കൊടുത്തിട്ട് എന്തോ കാര്യം സാധനങ്ങളിൽ വി ആർ എക്സ്പീരിയൻസിംഗ് എ സർജ് ഇൻ ടിക്കറ്റ്സ്. പ്ലീസ് എക്സ്പെക്ട് എ ഡിലേ. Hi there. I am the Swiggy bot and I will help you cancel your order. എനിക്ക് റെസ്പോൺസ് ചെയ്യാൻ ഒന്നുമില്ല. റെസ്പോൺസ് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. What? Okay. May I know why? Faster delivery. Yes, cancel it. The next available representative will join. I say തിരിച്ചു തരൂല. സൊമാറ്റോയുടെ എന്തെങ്കിലും ഓർഡർ ആയിട്ട് പേശം തല കണ്ടുകൂടാ, കണ്ണ് കണ്ടുകൂടാ. ഇംഗ്ലീഷ് അടിച്ചു എന്റെ എല്ലാം പോയി. എന്നാലും ഈ എന്താ ഒരു കോൺസോളോ എനിക്കതിപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ലൈക്ക് എവിടെ ഇതെല്ലാത്തിനും ഒറ്റൊരു കോൺസോളാണ്. കോൺസോൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി സ്വിഗ്ഗിയുടെ സെർവർ പോലും ഡൗൺ ആയിരിക്കും. സെർവർ ഓടെ ഗോൺ ആയി തോന്നുന്നു. ഉറങ്ങണം. ഒന്നുകൂടെ പൈസ ആയിരിക്കും. താങ്ക്സ്. എത്ര കുരസ് 13 കുരസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ആക്ച്വലി ആവുമല്ലോ. Take too long or add too much RNG. എനിക്കറിയത്തില്ല. Use beds. As a way to stop players using beds in the end and the nether, the developers programmed it so that your bed would explode when you attempt to sleep in it, which is pretty good as far as deterrents go. This explosion damages you, the surrounding area, and most importantly, the Ender Dragon. In order to get him in range, runners bait the dragon into approaching the fountain in the middle of the map to perch on it and nail him with the bed at just the right time. As you can imagine, the faster you can get the dragon to perch, the faster you can do damage to it, and the faster you can kill it. He commented on himself, titling the failed level 10 അല്ലേ മാക്സ്? Level 10 ആണ് മാക്സ്. The fastest perch ever witnessed. Maybe he couldn't help bragging about it, but uploading this for people to scrutinize was a big mistake. Speedrunners are after any tricks they can use to shave off those precious nanoseconds. And if someone claims they've found the fastest route of, well, anything, it will be researched, reverse engineered, and recreated. What these speedrunners found while drooling over Minecraft run contradicted everything they knew about the Ender Dragon AI. Essentially, the Ender Dragon is meant to move between different invisible nodes. So, for it to perch on the fountain, it would first have to fly to the closest node to the fountain. Minecraft Dragon seems to ignore these nodes entirely and instead beelines it to the fountain. The community noticed, but nobody was quite sure how it happened. Minecraft had a decent amount of records under his belt, and his work exposing Dream had cemented him as a respectable figure within the community. For all everyone knew, this deranged dragon's dealings were because of some element of his AI that wasn't yet understood. On November 2nd, Michael Avenger found himself on another world record pace. But this time, he didn't show, with the dragon once again അല്ല ഒരു ഫ്രണ്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നമുക്കൊന്ന് ഉത്സവം കാണാൻ പോകണം. ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു ഉത്സവം ഉണ്ട്, ഒരു വലിയൊരു ഉത്സവം ഉണ്ട്. അവിടെ പോയതാണ്. തൃപ്പൂണിത്തുറ ആണ്, സെൻട്രൽ ഏരിയ ആണ്. എനിക്ക് അറിയണ മിക്കവിധ ആൾക്കാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് വൺ ഓഫ് ദി റീസൺസ് ദാറ്റ് ഐ ഡിഡ്ന്റ് വാണ്ട് ടു ഗോ. ഞാൻ പോയി സ്കൂളിലെ കുറച്ച് കോട്ട് ആൻഡ് കോട്ട് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ കണ്ടു. One of the best kinds, quote and quote. ഫ്രണ്ട്സ് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരു എന്താണ് അവരുടെ കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രണ്ട് ആവും. ആ കൺവീനിയൻസ് ഒക്കെ ഇട്ട്
സോ അവരെ ഇന്ന് നടന്നു അവരെ പരിചയപ്പെട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു സ്കൂളിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ എവിടെ പോയി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിലാണ് ഡിസൈനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ ശരി. എന്നിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പിലോട്ട് നടന്ന് വേറെ കുറച്ച് 2-3 ആൾക്കാരൊക്കെ കണ്ട് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇയാള് പെട്ടെന്ന് ബാക്കിൽ വന്നിട്ട് ഒന്ന് ചോദിച്ചു ഒന്ന് സൈഡിലോട്ട് വരാം. ശരി എന്തോ കിട്ടും ഒരു 5000 രൂപ എടുക്കാമല്ലോ. മൈൻഡ് യു കുറച്ച് 2 വർഷം മുമ്പ് നമ്മളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായി. ഇവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് കാശ് ചോദിച്ചു. ഞാൻ ഇഗ്നോർ ചെയ്തു, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇഗ്നോർ ചെയ്തു. കാരണം ഇത് 5 തവണ 4 തവണ 5 തവണ 6 തവണ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും. എന്നിട്ട് അവസാനം തരുവില്ല ഒന്നുമില്ല. എനിക്ക് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവൻ ഇങ്ങനെ പറയും എന്താ പറയണ ബ്രോ ഇപ്പൊ പ്രാരാബ്ദം പറയും ഫ്രണ്ടിന്റെ കാലിലൊടുങ്ങി അപ്പൊ അതിന് കാശ് കൊടുക്കണം. അച്ഛനെ മെഡിസിന് വാങ്ങിക്ക് കാശില്ല കൊടുക്കണം. ഫ്രണ്ടിന്റെ കാല് കൊടുക്കുന്നതിന് അയാളെന്ന് അച്ഛന്റെ കാലൊടിക്കണം. ലൈക്ക് വൺ ഓഫ് ദി റീസൺസ്. അല്ല അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ അല്ല. അവൻ എല്ലാ സാറ്റർഡേ ആവുമ്പോഴത്തേക്കും ബാറിൽ പോയിട്ട് വെള്ളം അടിച്ച് പൂസായി സ്റ്റോറി ഇടും. ഒരു എന്താ ചില്ലിംഗ് വിത്ത് ദ ബോയ്സ് സിംഗിങ് ഓഫ് ദി ഗൈസ്. എല്ലാ തവണ ഇതന്നെ സംഭവിക്കുന്നത്. കാശ് കൊടുക്കും, അടുത്ത ദിവസം നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവൻ ബാറിൽ പോയി. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് കാശ് തീർച്ചയാടാ ഇത്ര കാശ് ഉണ്ടെങ്കിലും. സോ അവസാനത്തേക്ക് അവൻ ഒരു തവണ ഇങ്ങനെ കാശ് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇഗ്നോർ ചെയ്തു. സോ അവനായിരുന്നു നമ്മളുടെ സ്കൂൾ ഗ്രൂപ്പില് ആഡ്മിൻ. അപ്പൊ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ മെസ്സേജ് അയച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ അത് ജസ്റ്റ് നോക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ റിപ്ലൈ ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത് താഴെ വെച്ചു. അപ്പൊ അവൻ ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടേക്കുന്നു. ഒരാവശ്യം വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സഹായം ചോദിച്ച് ഒരു മറുപടിയില്ല ഒന്നൊരു സീൻ സോൺ ചെയ്ത് പോയ ആള് എപ്പോഴും ഈ മെസ്സേജ് ഒക്കെ സീൻ സോൺ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് നല്ല ചെറ്റല സ്വഭാവം. ഇന്നല്ല, ഇത് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്നത്. ഞാൻ കേട്ടു പോയത് എനിക്ക് അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലായി ടാർഗറ്റഡ് എനിക്കാണ്. ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി. അതായിട്ട് പിന്നെ ഗിഗാച്ചാടായിരുന്നു. അപ്പൊ നീ തന്നെ നിന്നെ ഇത് ചെയ്യുന്നല്ലേ? ഞാൻ എന്നെ തന്നെ കക്ക് ചെയ്തു നൈസായിട്ട്. പിന്നെ മിക്കതും ക്ലാസ്മേറ്റ്സിനൊക്കെ കണ്ടു. എല്ലാരും മാരീഡ് ഓഫ് 2 പിള്ളേരൊക്കെ ആയി. ആക്ച്വൽ പിള്ളേരായിട്ട് വന്നു. ഞാൻ ഭയങ്കര വിയർഡോടെ ലൈക്ക് സോ എന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും അമ്മാറിന്റെ 10th 11th 12th ക്ലാസിന്റെ ഒരു ഇമേജ് ആണ് എന്റെ തലയിൽ. പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തോളത്തോറ് കുട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് പോയി. ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ കസിനാണ്, അല്ല എന്റെ മോളാണ്. ഞാനിങ്ങനെ ഞാൻ ചോദിച്ചത് കസിനാണോ എന്താ? അല്ല എടാ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അങ്ങനത്തെ ഡയറക്ട്ലി മോളാണോ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ലൈക്ക് അങ്ങനത്തെ തോട്ട് പ്രോസസ്സിൽ പോകില്ലല്ലോ. എടാ ഇത് ഉത്സവല്ലേ. പീപ്പിൾ ആർ കമ്മിങ് വിത്ത് ഫാമിലീസ് ഓഫ് കമ്മിങ് വിത്ത് ഫ്രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പൊ എനിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഇവന്മാരെ ആരുടെ കൂടെ വന്ന്. അപ്പൊ എന്റെ ഫസ്റ്റ് തോട്ട് പ്രോസസ് പോയത് കസിൻ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റർ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും. പോലീസ് മിക്കവിധ ആൾക്കാർ മാരീഡ് ഓപ്ഷൻ കല്യാണം കഴിച്ച്. ഒരാള് ബ്രെയിൻ ആനറിസത്തിന്റെ കാരണം മരിച്ചു. അവരും ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. ഒരാള് കാനഡയിൽ പോയി പെറ്റെടുക്കുന്ന, ഒരാള് വേറെ കാനഡയിൽ തന്നെ ഓവർ ഡോസ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ഏത് റീഹാബിലാണ്. സോ സ്കൂളിൽ വെച്ചിട്ട് മിക്കവിധം ഒരു ലോങ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. അപ്പൊ മിക്കവിധ ആൾക്കാർ എനിക്ക് അറിയണത് ലൈക്ക് ഇൻ സ്കൂൾ ഫോർ പ്രിറ്റി ലോങ് ടൈം. 2nd 3rd സ്റ്റാൻഡേർഡ് തൊട്ടാണ് അവന്മാർ. സോ ഒരു 6th 7th ആയപ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് പേര് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ കയറി. അത് 12th കോളേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിന്നു. അവസാനം കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു അറേഞ്ച് മാരേജ് ആണ്.
He also explains that cheating allowed him to apply both of his അത് passions പറഞ്ഞ് at കളിയാക്കി നീ once. പണ്ട് എന്താ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നടക്കുള്ളൂ He also says അവൻ that എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവള് വരും ബാക്കിൽ as he knew that he would force him to come അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഞാൻ ചോദിച്ചു അവൻ എന്തേലും ഒരു വിവരം with his brother pumping എന്റെ the അപ്പോഴേ പറഞ്ഞ് ഞാൻ came out. എന്നെ ഇട്ടിട്ട് പോയത് എന്തിനടി He admits that his brother came since the drama. Minecraft still speedruns സോ ഒരു ഹാപ്പനിങ് ഈവനിങ് ആയിരുന്നു speedrunned up പോകണ്ടായിരുന്ന ഒരു നല്ല ഫീലിംഗ് വരട്ടെ നല്ല പോകണ്ടായിരുന്നു drama. നീ എന്താ 3 നേരം ഒറ്റയ്ക്ക് പുഷ് ചെയ്ത് ഞാനോ എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ വെറുതെ കോൺഫിഡന്റ് ആയി The reality is that Wait, wait, നിനക്ക് അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ചെയ്തല്ലേ ഉള്ളൂ What the posts fuck? anymore. Minecraft Delay is ഇല്ലേ? an update. ഞാൻ in സ്ട്രീം August കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു of 2020. അതന്നെ ഡിലേ ഇല്ലേ ഞാൻ ഡിലേ ഉണ്ടെന്നാ വിചാരിച്ചത് Car, a new apartment, നീ ഒരു മിനിറ്റ് നീ വേറെ ആൾക്കാർ and പുഷ് ചെയ്യണ്ട Rose's ഇപ്പൊ master's thesis. What have you done with your ഡിലേ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് Well, I've done stuff. അല്ല നീ മേളില് പോയില്ലേ ഇപ്പൊ കുറച്ചു മുമ്പ് റാമ്പിൽ മേലെ കയറിയിട്ട് 3 ആൾക്കാരോട് സൈഡിൽ നോക്കിയിരുന്നു അല്ലല്ല അത് വേറെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു If you like that video, you'll definitely like one of these two, either on Mario speedrunning scandals or Zelda speedrunning scandals. എല്ലാവരും കൂട്ടി പറഞ്ഞിട്ടോ കണ്ടടിക്കാൻ പോയ ഉറപ്പായിട്ട് അവിടെ ഇടയുണ്ടാവും കാരണം നൈസായിട്ട് ചവിട്ടി വന്നു വെയിറ്റ് ഇത് നീ ഞാൻ അതൊന്നും മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല നോട്ട് ടോക്കിംഗ് സ്പെസിഫിക്സ് ബട്ട് Kids usually dream of one day becoming അല്ല ഇത് friends. നിന്റെ പിന്നെ ഊമ്പിച്ചിട്ട് പോയ പെണ്ണ് അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു ഇല്ല 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 ഞാൻ അത്രയും I wanted to be അവള് അവള് അയർലൻഡിൽ എന്തുവാണ് I was not very good at മോനെ so my parents got me every guidebook they could in hopes of helping their സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം So കേൾക്കാത്ത imagine my surprise when the song begins അലിയ കാനഡയിലെ പോയിട്ട് സുഖം ജീവിതം മെക്ഡോണൽസ് ബർഗർ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാറി and even a മോനെ bonus level at the end of I the mean, game. course. But I I was mean, ഞാൻ cynical country because I specific was അല്ലേ burned പറയുന്നത്. before. അതുകൊണ്ടാ My വേറെ best ഒന്നും friend പറയാത്തത്. Noah in the 3rd grade convinced me that കമോൺ Sonic സിൽവർഡ്രാഗൺ ഉള്ളിലെ റേസിസ്റ്റ് പുറത്തിറക്ക് was in ടീമില്ലാത്തപ്പോഴൊക്കെ ഫുൾ റേസിസ്റ്റ് So when I heard that there was a level in the game that I've നീ never എന്നാ heard of, ആസാമിയല്ല പറഞ്ഞത് getting തന്നെ footage on എനിക്ക് ദേ, ഞാനല്ല അത് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ not going to be നീ enough. തന്നെയാണ് ഇന്ന് എന്താ കമന്റ് അടിച്ചല്ലവൻ ഞാൻ ഞാനൊന്നല്ല പോടാ ഇന്ന് ഇവൻ എന്താ കമന്റ് അടിച്ചില്ലേ നീ അപ്പൊ പറഞ്ഞു എന്താ ചെയ്ത സ്ട്രീമിൽ പറയണം നീ Wired A ranks on ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല game. നീ എന്തോ കമന്റ് അടിച്ചു 27 പറഞ്ഞ റേസിസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കാറില്ല So let's gather all 100 ഞാനൊന്നുമല്ല aliens in പറഞ്ഞത് this ഞാൻ game ഭയങ്കര and see ഡീസന്റ് if ഹ്യൂമൻ Green Hill Zone is real. സെൽഫ് പ്രോബ്ലം Start with City Escape. fuck off ഞാൻ What a warm introduction to one of the games of all all these time. private And is if not you meant to don't where know, this all everyone- where you meant to be where the character is meant to be where the character is. Deploying me knuckle cluster. They're taking our zone. Don't lie Please വെള്ളം ഡ്രെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറ വെള്ളം ഡ്രെയിൻ ചെയ്യണം വെള്ളം ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാനോ ഇവിടെ ഒരു പസിൽ ഉണ്ട് ആ പസിലിന്റെ വെള്ളം ഡ്രെയിൻ ചെയ്താലേ എനിക്ക് അവിടുത്തെ ഇത് കിട്ടുള്ളൂ ഐ സി ഋഷി എപ്പോ തിരിച്ചു വരടോ ഋഷി പിന്നെ എന്താ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ എന്തോന്നു അന്നത്തേന് ശേഷം എന്നിട്ട് ഞാൻ എയർപോർട്ടിൽ സീനായില്ലേ അത് സീനൊന്നും ആയില്ല അതിലേക്ക് അവര് പൊക്കിനേ ഉള്ളൂ എയർപോർട്ടിൽ സീന് ഒന്നുമില്ല അവളുടെ ഡിൽഡോ വൈബ്രേറ്റർ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് എല്ലാം സറണ്ടർ ചെയ്യണമല്ലോ ചോദിച്ചു വിയറ്റ്നാം വരെ പോണതിന് അതെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളൂ അവൾക്ക് നിന്നെ വേണ്ട അതാ പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്തോ ചെയ്യാൻ പൂർണ്ണ പോണ് എന്തിന് കെട്ടിയോ എന്തോ എവിടെ പോവാ ഹണിമൂണിന് പോവാ എന്നിട്ട് അത് തിരിച്ചു കിട്ടിയതോ അല്ല അത് അവര് എടുക്കൊന്നുമില്ല പിന്നെ അവളുടെ അത് വാങ്ങിച്ചു വെക്കാൻ പോവല്ലേ അവള് എയർപോർട്ടിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും മറ്റേ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറുമ്പോഴത്തേക്കും നീ ബേസിക്കലി എല്ലാം ഇത് കൊടുക്കണമല്ലോ ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങളെല്ലാം സറണ്ടർ ചെയ്യണമല്ലോ അന്നേരത്ത് തുണിയുടെ അടിയിൽ വെച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഋഷി ഇതാണ് ചേട്ടാ ഇത് ആക്ച്വലി ഇതാണ് ഋഷിയല്ലേ ഗിഗാച്ചാട് അടിക്കും അവിടെ പറയാം എന്റേതാണ്
പ്രോഗ്രസീവ് ഫാമിലിയാണ്, ഇവളെ എന്നെയാണ് പെക്കിയാണ്. Can't wait to get down there and do a job. You made the right choice this time. ഹണിമൂണിൽ എന്തിനാ ഡിൽഡോ കൊണ്ടുവന്നല്ലേ? എനിക്ക് അറിഞ്ഞോളാം, അവരുടെ ജീവിതം, അവരുടെ തീരുമാനങ്ങൾ, അവരുടെ തലവേദന. Can't relate, not married എന്ന്. എന്തോ നിന്റെ ഡെലിവറി ആയിരിക്കും. അല്ല, ഞാൻ അതിനുശേഷം ഓർഡർ ചെയ്ത ഫുഡ് അത് വന്നോ? Let's all get in the vehicle. Hold up, I'm coming with you. I say we move there. Zipping out of the Trident. Kind of. My road ends here. We got a zone. That zone. Giving my shields a recharge. Listen to my heart. ഞാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ കൊടുത്ത ഇൻസ്റ്റാമായിട്ട് ഓർഡർ എത്തി. താങ്ക്സ്. ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ കൊടുത്ത ഓർഡർ. ഓക്കെ, ഫൈനലി ഇൻസ്റ്റന്റ് നൂഡിൽസ്. പൈസ കിട്ടിയില്ല. 5. സോ ബേസിക്കലി ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യില് സോഫിറ്റിന്റെ ഒരു ലിറ്ററിന്റെ സാഷെ, 5 കപ്പ നൂഡിൽസ്, 2 കേർഡ് റൈസ്. താങ്ക്സ്. നീ സെയിം റെസ്റ്റോറന്റ് തന്നെ വാങ്ങിയാലോ? റെസ്റ്റോറന്റ് അല്ലല്ലോ, ആദ്യത്തെ ഇൻസ്റ്റാമാർട്ട്. നീ 2 കേർഡ് റൈസ് പിന്നെ വാങ്ങിയോ? ഞാൻ മറ്റടുത്ത് പുറത്തു പോയി വാങ്ങിയാ വയ്യ എനിക്ക്, അതുകൊണ്ട് ഞാനാണെങ്കിൽ ഇത് ഓർഡർ ചെയ്തു ഫുഡ് രാത്രിത്തേക്ക്. ഞാൻ ഇന്ന് 2 കപ്പ നൂഡിൽസ് കഴിച്ച് കിടന്നുറങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. Not in the stars. ഇല്ല, ഉണ്ട്. Actually, too much in the stars. ഒരു ചോക്കോ സ്പൂൺസ് ആൻഡ് സ്റ്റാർസ് മോമെന്റ്. Unveil. വലിയ ഡേഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ മൈ ഹാർട്ട് സീസൺ 2 കാണാൻ കൊതിക്കണ്. നല്ലതാണോടാ? ഭയങ്കര ഡേഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ മൈ ഹാർട്ട് ആണ് മറ്റേ കണ്ട് ക്രീപ്പ് ഔട്ട് ആയത്. ഞാൻ മറ്റേ കൊല്ലണം അത് തന്നെ. യെസ് അളിയ, it gets very good. ആക്ച്വലി ട്രൈ ഇട്ടോ. എനിക്ക് ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡ്, 2ാമത്തെ എപ്പിസോഡൊന്നും എനിക്ക് ഇന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ബെറ്റർ, ട്രസ്റ്റ് മീ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, മറ്റേ ഹിഗ് ഹീറോ പോലെയാണിത്. ടൈറ്റിലും മറ്റേ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് I got rejected, then saved and brought a high school girl home. I got rejected and I got saved. I got rejected, then saved and brought a high school girl home. ഹിഗ് ഹീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ട്രസ്റ്റ് മീ, ദേ ബോത്ത് ആർ ഗുഡ്. ലൈക്ക് 2 റെസ്പെക്റ്റീവ് സീസൺസിലെയും എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ആനിമി ആയിരുന്നു, എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആനിമി ആയിരുന്നു ആ സീസൺസിൽ. കോൺട്രറി ടു ദെയർ നെയിം ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ്, ദേ ആർ ഗുഡ്. ഓ ബ്ലാക്ക് കാറ്റ്, ഓ ഇത് ക്യൂക്കട. ഇതിനെ പറ്റി പറയണ Lifting the veil. അയ്യോ, ഗ്രനേഡ്. എവിടെയാണ് ഗ്രനേഡ്?
ഞാൻ പോയിസൺ കാരണം മരിക്കും. ആ സീസൺ വേറൊരു ഇതും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ലൈക്ക് റൊമാൻസ് ആനിമേ. ഇറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ എ ക്ലോസ് സെക്കൻഡ്. പക്ഷേ ദിസ് വാസ് ടു ക്യൂട്ട്. എന്തായിരുന്നു മൈ ലവ് സ്റ്റോറി അല്ല, മൈ ലവ് സ്റ്റോറി വിത്ത് യമാഡ അറ്റ് ലെവൽ 999. ഒരിമി അതിന് ശേഷം മൈ ലവ് സ്റ്റോറി വിത്ത് യമാഡ. It would have been my top pick if not for this anime, Dangers in My Heart. Because this was too cute. It was വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും നല്ലതായിരുന്നു. Completely blew me away. ഞാൻ എന്തിനാ ഫൈറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ലൈക്ക് ഇവന് ഒരു ടൈപ്പല്ല. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ആ സമയത്ത് ഒരു ഹൈപ്പും ലൈക്ക് ഒരു ഗ്യാർ വന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ഇതായിരുന്നു, ഇമ്പാക്റ്റ് ആയിരുന്നു. അതർ ദാൻ ദാറ്റ് ദ സ്റ്റോറി ഈസ് നോട്ട്. അത് ഡാർക്കാവും ഞാൻ ഡാർക്കല്ല അല്ല, അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ വലുതായിട്ടൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ല. നോർമൽ ഞാൻ വേറെ ഗ്രനേഡ് ഒരുണ്ട് വരും. നടന്നോ? Your efforts were electro-cute, but I've evolved past that. Going to phase. Just topping off my shields. Recharging my shields. അടുത്ത മാസത്തെ വെൽക്കം കംപ്ലീറ്റ് വെൽക്കംസ് എല്ലാം കയറിയല്ലേ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പൈസ അങ്ങനെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത്. അയ്യോ അത് ഏതായിരുന്നു? ഓ ഈ സീസൺ ഒരു ഗ്യാർ ആനിമേ ഉണ്ട്. ഗ്യാർ ആനിമേ അല്ല, യെസ് ആക്ച്വലി അതെ തന്നെ. ഈ സീസണിലുള്ള ഗ്യാർ മേക്കപ്പ് സാധനം മറ്റേ മാറിയും പോലത്തെ പെണ്ണുങ്ങളല്ലേ, മറ്റേ മെച്ചക് മനസ്സിലായില്ലേ? മറ്റേ ബ്ലാക്ക് പീപ്പിൾ, റാപ്പ് അല്ല, ബ്ലാക്ക് യെസ് മറ്റേ ടാൻ ചെയ്ത് മറ്റേ ഡിഫറെന്റ് ഫാഷൻ സെൻസ് കൈൻഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ. ഐ മീൻ അതേപോലെ അതും ആക്ച്വലി നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല സീരീസ് ആണ്. എന്തോന്നായിരുന്നു ഇൻഎക്സ്പീരിയൻസ് മീ ആൻഡ് ദി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് യു അവർ ഡേറ്റിംഗ് സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അത് ആക്ച്വലി നല്ല ക്യൂട്ടാണ്. അടുത്ത സീസൺ വരുന്നുണ്ട്, ഹൊക്കൈഡോ ഗേൾസ് ആർ മെഗാ ക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആനിമേ. എന്റെ മോനെ ഞാൻ അതിന്റെ മാങ്ക വായിച്ചതാണ്. ഐ കാൺട്ട് വെയിറ്റ്. ഓ എന്റെ മോനെ ഐ കാൺട്ട് വെയിറ്റ്. I am a cat named Neko. Thanks. അവിടെ എത്തിയല്ലേ? I guess most of them like it didn't really disappoint. എനിക്ക് ആകെ കുറച്ച് ബോറിംഗ് ആയി തോന്നിയത് മോമോ ഗേൾ ആണ്. വേറെ ഒന്നും എനിക്ക് അത്രയും മോമോ ഗേൾ ഒന്ന് പീസ് ഗേൾ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റോൺ പൊട്ടിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും 6 കാറ്റ്സ് ഒരു മിന്റിൽ സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ആ ഒരു മിന്റ് പ്ലാന്റ് കുറെ കാറ്റ്സ്. ഓ മൈ ഗോഡ്, ഓറഞ്ച് കാറ്റ്സ്. How did I lose? How did I lose this? What? Like bloody hell. You lost it by not winning. You're welcome.
Second place is the first loser. Second place is first from reverse. The second place is the person who lost class. By the way, Kung Fu Panda 4 trailer വന്ന് കണ്ടായിരുന്നു. തീർന്നാണ് ഞാനും വിചാരിച്ചത്. ബട്ട് അവന്റെ പഴയ ഫാമിലി ആയി ഇനി എന്താ കാള ഇതില് കമീലിയനാണ് വില്ലൻ. കൊറേ നൊസ്റ്റാൾജിയ സാധനങ്ങളുണ്ട്. ലൈക്ക് മറ്റേ ഈ കമീലിയന് മറ്റേ പഴയ വില്ലൻസിന്റെ ഫൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽസ് ഒക്കെ കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അത് മാത്രമല്ല അവന് ഷേപ്പ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവരായിട്ട്. ലൈക്ക് മറ്റേ റാങ്കോ പോലത്തെ ഒരു സാധനം. അവൻ ആദ്യം ടൈലങ്കിന്റെ രൂപം മോഷ്ടിച്ചിട്ട് ടൈലങ്കായിട്ട് ഇത് ചെയ്യും, കോസ്പ്ലേ ചെയ്യും. ടൈലങ്കാണ് മറ്റേ വൈറ്റ് ടൈഗർ മറ്റേ ഫസ്റ്റ് മൂവിയില്. ടൈലങ്കിന് സെക്കൻഡ് മറ്റേ പീക്കോക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല വില്ലനായിരുന്നു. ടൈലങ്കിന് ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഷെന്നാണ് കുറച്ചുകൂടെ ക്യാരക്ടറിന് ഇത് ചെയ്തത്, ലൈക്ക് സിമെന്റ് ചെയ്തത്, ലൈക്ക് പോയിന്റ് ക്യാരക്ടറിനെ സിമെന്റ് ചെയ്തു. പക്ഷെ ഒരു ലൈക്ക് ഒരു ത്രെറ്റ് ആയിട്ടൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല ഷെന്ന്. അവനുണ്ടായിരുന്ന ഫിയേഴ്സ്, അവനുണ്ടായിരുന്ന ഇൻസെക്യൂരിറ്റീസ് ആയിരുന്നു അത് കൂടുതലും. അത് അവന്റെ ആർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. മറ്റേതില് ഇവൻ ഒരു മാർഷൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആവുന്നില്ല. മറ്റേത് അവന്റെ ഫിയേഴ്സിനെ ഡയറക്ട്ലി ഫീഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ എന്തോ ആണ്, പൊട്ട സിനിമയാണ്. ഐ മീൻ കുഴപ്പമില്ല, ക്ലോഷർ കിട്ടി. വാട്ടെവർ. ഞാൻ വലുതായിട്ടൊന്നും ഇതാരപ്പം വന്നേ? ഗോപി എവിടെ? കങ്ഫു പാണ്ട 4ന്റെ ട്രെയിലർ വന്നായിരുന്നു. ഒരു കമീലിയനാണ് വില്ലൻ. ടെൻഷന്റെ അപ്പൊ ഷേപ്പ് ഷിഫ്റ്റർ വരും എന്തോ. കളർ ചേഞ്ച് ടു ബ്ലൂ. കളറോ? അല്ലല്ല, അവൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി രൂപം മാറ്റും. മറ്റേ ട്രെയിലറിലൊക്കെ അവൻ മറ്റേ ഫസ്റ്റ് മൂവിയിലെ വില്ലനായിട്ടൊക്കെ ഷേപ്പ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാ വരുന്നത്. ഓ വാവ്. Stranger danger vibes. Police. സ്റ്റീവ്, ഇവളില്ലേ കിറാണയില്ലേ, കിറാണക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്റ്റോറി ഇതുണ്ടോ? ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു, ഇതുവരെ ഇല്ല. ഇവര് 5 സ്റ്റാറിനെ മാത്രം ഇങ്ങനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാറുള്ളൂ. 4 സ്റ്റാർസിനൊന്നും ഒരു ലവ് ഇല്ല. സ്റ്റോറി 5 സ്റ്റാർസിനേ ഉള്ളൂ, സ്റ്റോറി ക്വസ്റ്റ്. പിന്നെ കിറാരക്ക് ഹാങ് ഔട്ടും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അതെ, കിറാര ബേസിക്കലി ഒരു വാണബി കാറ്റ് ഗേൾ ആണ്, അത്ര എനിക്കറിയാം. കിറാര വന്നിട്ട് എത്ര നാളായില്ല, അതുകൊണ്ട് വരും, ഇവൻച്വലി വരും ഹാങ് ഔട്ട്. He will come. I mean, അങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ സൂക്രോസിനും വലിയ ഇവന്റ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ. സൂക്രോസിന് മറ്റേ TCG എങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ കാണിക്കാൻ. കിറാരക്ക് എന്തോ ഇവന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, കിറാര വന്ന്. ഞാൻ ഫിഷലിനൊന്നും പറയുന്നില്ല, കാരണം ഫിഷലിന് ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒഫീഷ്യൽ ഇവന്റ് ഫിഷലിന്റെ ആയിരുന്നു. അതിലാണ് ആദ്യം മറ്റേ ഫസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റലേഷൻ കൊടുത്തത്. അത് മാത്രമല്ല, ഫിഷലിന് ഒരു സിഗ്നേച്ചർ വെപ്പണും ഉണ്ട് ഇപ്പം. സോ അത് കഴിഞ്ഞ ബാനറിലുണ്ടായിരുന്നു. അല്ല, എനിക്ക് അതിന്റെ 2 കോപ്പി ഉണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഫിഷിക്കൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വയ്യ. അതിന് മാത്രമേ കൊള്ളത്തുള്ളൂ, ഫിസിക്കൽ ഫിഷൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ കൊള്ളത്തുള്ളൂ. ഞാൻ അത് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി 2 പ്രാവശ്യം ഫുൾ ചെയ്തു, പക്ഷേ കിട്ടിയില്ല. ഇതോ അതിന്റെ പേര് മിഡ് നൈറ്റ് വോൾട്സോ അങ്ങനെ എന്തോ അല്ലേ അതിന്റെ പേര്? മിഡ് നൈറ്റ് വോൾട്സ് ബട്ട് ഇൻ ജർമ്മൻ.
ഓ എൻ്റെ മോൻ എൻ്റെ തൊണ്ട നല്ല വേദന എടുക്കുന്നു. വീക്കെൻഡ് ഞാൻ പനി പിടിച്ച് കിടക്കുന്നു തോന്നുന്നു. Let's go. Time to order Sprite. Thanks. Sprite is right. നാളെ എന്താ പരിപാടിയാണോ ഗൈസ്? Yes, let's go. ഇപ്പത്തേക്ക് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കും. ബോഡിലി ഹാം അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓക്കെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ. മറ്റൊന്നല്ല ഒരു ദിവസമൊക്കെ റെസ്റ്റ് വേണ്ടി ഒരു ഡ്രസ് മോൺസ്റ്റർ. അതെ അത് പറഞ്ഞപ്പോ മറ്റേതാ പിന്നെ ഓക്കെ. ആക്ച്വലി ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് നാളെ ഒന്ന് മര്യാദക്ക് കിടക്കാൻ തോന്നുന്നു കുറച്ചു നേരം. ഇന്നലെ രാത്രിയും കൂടെ ഞാൻ അടിച്ച് നന്നായിട്ട്. സോ എന്റെ ബോഡി ഭയങ്കര ഇപ്പം വെള്ളം അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ടയേർഡ് ആവുന്നതേ ഉള്ളൂ, ഫിറ്റ് ആവുന്നില്ല. നഷ്ടമാണ്, കമ്പനിക്ക് നഷ്ടം. അയ്യോ അതിന്റെ പാട്ട് എടാ അനിമയുടെ പാട്ട് എങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നത്? അയ്യോ ഞാൻ അറിയാതെ ഒരാൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത്. ഓ ഇല്ല നോർമൽ ഇത് ബാനിഷ് ഫ്രം ദ ഹീറോസ് പാർട്ടിയിലെ എൻഡിങ് സോങ്. ഓ ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്റെ Reach the very top of Kinyin Peak. മനസ്സിലായി. Recharging my shields. ഞാൻ ലൂട്ട് എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി. ലൂട്ട് ഓ താങ്ക് യു. ഓ അപ്പുറത്തുണ്ട് WC4U അസുര. Bye bye. Fuck. I did really good today. I can't Bye bye fuck. കൊള്ളാം. ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിച്ച പക്ഷെ മരിച്ചുപോയി. What modern Jedi Survivor insanity looks like. സാനിയുടെ പുതിയ വീഡിയോ 6 ദിവസം മുമ്പ്. അതെ സാനി ആണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ബാറ്റിൽഫ്രണ്ട് 2 സ്റ്റക്ക് ആയി തോന്നുന്നു. അവൻ തിരിച്ച് ബാറ്റിൽഫ്രണ്ടിൽ പോയോ? വാട്ട്? ബാറ്റിൽഫ്രണ്ട് 2 കളിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടായിരുന്നു. This is what Battlefront 2 does to a man. അങ്ങനെ എന്തോ. ആ ഗെയിമിന്റെ സെർവേഴ്സ് എല്ലാം ഡെഡ് ആയില്ലേ? വാട്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ? ഇപ്പോഴുണ്ട്. വാട്ട് ദ ഫക്ക്? അവര് സെർവേഴ്സ് കില്ല് ചെയ്യുന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? കമ്മ്യൂണിറ്റി സെർവേഴ്സ് ആണോ? അല്ല മീൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇത് ചെയ്തല്ലാണോ? കാരണം ലാസ്റ്റ് ടൈം അവര് സെർവേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കിൽ ഓഫ് ചെയ്യുവാണ്.
ബാറ്റ്ഫ്രണ്ട് 2 സ്ട്രീമിൽ ഫ്രീ ആക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും നല്ല പ്ലെയർ കൗണ്ട് കൂടി. എന്നിട്ട് അപ്പം തന്നെ കുറഞ്ഞു, കാരണം എത്ര ആൾക്കാരെ കൂടാൻ പറ്റിയില്ല. ട്രസ്റ്റ് മീ, ഐ പ്ലേഡ് ഇറ്റ്. അയ്യോ എന്ത് മോനെ, എന്ത് നല്ല, ആക്ച്വലി നല്ല ഗെയിമല്ല, നല്ല കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ആ ഒരു എക്സിക്യൂഷൻ നല്ലോണം ഫ്ലോ ചെയ്തു. ബിക്കോസ് ദേ കംപ്ലീറ്റ്ലി ലീൻ ടുവേർഡ്സ് ദി മൈക്രോ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആസ്പെക്ട്. അത് നല്ല ഫണ്ണാവേണ്ട ഗെയിം ആയിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഞാൻ കളിച്ചപ്പോൾ ഐ ഹാഡ് ഫൺ. മൈക്രോ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓറിയന്റഡ് ആയിരുന്നു. സോ 100 GB എന്തോ ഉണ്ടോ അത്. ഇനി കുറെ സാധനങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയേണ്ടി വരും. അത് ഞാൻ നേരത്തെ കളഞ്ഞു. അത് കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഗെൻഷിന് സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഹാർഡ് ഡിസ്ക് വാങ്ങാനാ. ഹാർഡ് ഡിസ്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. ഹലോ ചേട്ടാ, ഡോണ്ട് അവിടെ വെച്ച് ആദ്യം എടുത്തേക്കാം. തറ വെച്ച് ആദ്യം കേട്ടോ. താങ്ക് യു. To see that the ones we love are you and me. Been spending most of my life. Meow എന്നാണ് നീ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ. Meow the exact details. I still recall the sleeping method for the meow post on. You must from meow meow. Wow. ഹലോ എവരി ഞാൻ, ഇത് ഞാൻ ടോക്കാണ് ബേസിക്കലി. ഹലോ എവരി ഞാൻ, I am fine. Oh my god. I wish I were a bird. Nande anta. Rock paper scissors. Hey go. Rock paper scissors. Ohio. Oh ഞാൻ മറ്റു. Ohio Sakai. Good morning. They might have seen you. I think I may have Been spending all my life living in the gangsters paradise. ഓ ഇത് പാടുന്ന ചേട്ടാ അവിടെ നിന്ന് വേർത്ത് പാടുന്നു. That the one we have are you and me. എന്തോ കോപ്പാണിത്? Coolio. One we have are you and me. നിനക്ക് ഇവിടെ ഡെയിലി കമ്മീഷനും വരും. എവിടെ? അസുര നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ കുറച്ച് മോർ അങ്ങോട്ട് തരാം. ദൈവത്തോർത്ത് തന്നെ ഒരിക്കലും വിളിക്കല്ലേ. ഓ കിടക്കണ്ട. എന്റെ തൊണ്ട. അയ്യോ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് വരാം. BRB. എനിവേസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ തൊണ്ട നല്ല വഴണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ വെള്ളം എടുക്കാൻ പോകുന്നു. ഞാൻ സ്ട്രീം നിർത്തുക. വേറെ ഒന്നും പറയണില്ല. ആൻഡ് പതിവ് പോലെ ഗുഡ് ബൈ GG's ആൻഡ് ടു ബി കണ്ടിന്യൂഡ്.